Today we will discuss about the topic ex situ conservation. നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഒന്ന് ഇൻസൈറ്റു കൺസർവേഷനും രണ്ടാമത്തത് എക്സൈറ്റു കൺസർവേഷനും. ഇൻസൈറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് എക്സൈറ്റോ കൺസർവേഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Ex-situ conservation, it is the process of protecting an endangered species of plant or animal outside its natural habitat. ഫാർമസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയും ക്രോപ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയാണ് എക്സൈറ്റോ കൺസർവേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. എക്സൈറ്റോ കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ് ബാങ്ക്, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, ജേം പ്ലാസം ബാങ്ക്, ജീൻ ബാങ്ക് ഇതെല്ലാമാണ്. ഇൻ seed banks, gene banks, and germplasm bank. Most plants are seed producing. Normally, seeds remain dormant for some time. Then, under favorable conditions, they germinate and grow to daughter plants. The seeds of endangered plants are often collected and stored in seed banks, gene banks, or germplasm banks. Later, under ideal conditions, they are allowed to germinate. This prevents the extinction of the plants. Now we will first discuss about the seed banks. A seed bank stores seeds to preserve genetic diversity, hence it is a type of gene bank. There are many reasons to store seeds. One is to preserve the genes that plant breeders need to increase yield, disease resistance, drought tolerance, nutritional quality, taste, etc. Collections of seeds stored at constant low temperature and low moisture are guarded against loss of genetic resources that are otherwise maintained in situ or field collections. ഇനി 2 types of seeds ആണുള്ളത്, ഓർത്തഡോക്സ് സീഡ്സും റീകാൽസിട്രൻറ്റ് സീഡ്സും. ഓർത്തഡോക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദ സീഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്ട്രീം ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, so they can be dried to low moisture content and at a low temperature for long period of time without losing their viability. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ്, വീറ്റ്, പപ്പായ, കോട്ടൺ ഇതൊക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീകാൽസിട്രൻറ്റ് സീഡ്സ് ആണ്. The seeds which shows very drastic loss in viability with the decrease in moisture content to below 12 to 13%, so that can be killed by freezing temperature. Examples ആണെങ്കിൽ citrus, coffee, rubber, mango. Seed storage are 3 types: base collections, active collections, and working collections. In base collections, the seeds are conserved for long periods, that means 15 to 100 years. The seeds are only used for regeneration. Minus 20 degrees Celsius with 5% moisture content. The second, active collections, moderate duration, that means 10 to 15 years. In this, evaluation, multiplication, and distribution, 5 to 8% moisture content. And the last one is working collections. In this, 3 to 5 years, such seeds are regularly used in crop improvement programs, 5 to 10 degrees Celsius and 10% moisture content. The second examples of ex-situ conservation is gene banks. Gene banks are the collections of DNA samples together with the samples of the somatic materials of organisms. Gene banks preserve the stocks of both seeds and vegetative materials. ഇന്ത്യയിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ബാങ്ക്സ് ആണ് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക്സ് റിസോഴ്സസ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ലക്നൗ. The last one is germplasm bank.
Germplasm banks are the establishment concerned primarily with the conservation of the genetic material which may be lost through genetic erosion. Germplasm is a plant part from which new plant can be generated. Current techniques of preservation have greatly increased the usefulness of germplasm banks. Germplasm banks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആൻഡ് cryopreservation techniques, most of the plant can be maintained in a viable state for many long period of time. Germplasm ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എ ലോങ് നമ്പർ ഓഫ് ജീനോടൈപ്പ് in a very small area in culture vessels at an extremely low cost. Second one, provides an effective means for multiplying endangered species of plants and thereby enable their reintroduction, their original habitat work they have become lost. I hope all you have understand the ex situ conservation and its three examples. Thank you for watching my video.